గుడ్ మార్నింగ్ టు ఆల్. మరి ఈరోజు మనం లైవ్ క్లాస్లో ఎలక్ట్రిసిటీ దాని ఎఫెక్ట్స్ గురించి మనం చూద్దాం. ఆల్రెడీ లాస్ట్ క్లాస్లో స్టాటిక్ ఎలక్ట్రిసిటీ అంటే ఏంటి చూసాం. సో ఇప్పుడు సమ్ ఇంపార్టెంట్ రిజల్ట్స్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిసిటీ గురించి చూద్దాం. సో heat effect of electricity, chemical effect of electricity and magnetic effect of electricity. సో ఈ 3 కాన్సెప్ట్స్ గురించి ఇప్పుడు మనం చూద్దాం. అండర్స్టాండ్? సో మీరు అందరూ మరి చాలా రోజులైంది ఛానల్ స్టార్ట్ చేసి. సో చాలా వీడియోస్ని నియర్లీ ఒక 100 వీడియోస్ వరకు నేను ఇందులో పెడతాం జరిగింది. సో మోస్ట్ యూస్ఫుల్ వీడియోస్ NMms NTSE వాళ్ళకి ఇది చాలా ఉపయోగపడుతుంది. మరి NTSE NMms ప్రిపేర్ అయ్యి అందరికీ తెలియజేస్తే ఇది బాగా యూస్ఫుల్గా ఉంటుందని నేను అనుకుంటున్నాను. ఓకే, ఫస్ట్ ది ఎఫెక్ట్ ఆఫ్, బిఫోర్ దట్ we have to see what is current electricity. So charge, already we have seen the charge. Charge is measured in coulombs. ఆవేశాన్ని కులూంలో తెలియజేస్తారు. సో charge is quantized, charge is convergent. అంటే charge neither destroyed nor created, just it transfers from one body to అనదర్ బాడీ. ఆవేశము సృష్టించబడదు, నశించబడదు. ఇది ఒక వస్తువు నుంచి ఇంకో వస్తువుకి మార్పు జరుగుతూ ఉంటుంది. సో ఇలా మార్పు జరగడంలో 2 types of charges are formed. సో due to transfer of charge from one object to another object, 2 types of charges are formed. One is positive charge, another is negative charge. Positive charge carriers are protons, negative charge carriers are electrons. So in an object, already we have seen all these. Just in an object, the number of positive charges and negative charges are equal. That's why object is neutral in nature. If the electrons lost by, or negative charge is lost by an object, then we get positively charged body. సో ఒక వస్తువులో ఉన్న రుణావేశం కానీ వేరొక వస్తువు మీదకి కొద్దిగా ట్రాన్స్ఫర్ అయితే ఎంత రుణావేశం ట్రాన్స్ఫర్ అయిందో అంత ధనావేశం ఇక్కడ ఛార్జ్ అయిందని చెప్తామన్నమాట. సపోజ్ 2 నెగిటివ్ ఛార్జెస్ ట్రాన్స్ఫర్ అయింది అనుకోండి, ఇది +2 ఛార్జ్డ్, అంటే 2 పాజిటివ్ ఛార్జెస్ యూనిట్స్ ఛార్జ్ అనమాట. ఆ అవతల ఆబ్జెక్ట్కి 2 నెగిటివ్ ఛార్జ్ యూనిట్స్ ఛార్జ్డ్. సో దట్స్ వై దిస్ బికమ్స్ +2, దట్ బికమ్స్ -2. సో ఛార్జ్ ఈజ్ కన్జర్వ్డ్, అంటే సృష్టించబడలేదు, నశించబడలేదు, ఇక్కడ నుంచి అక్కడికి మారింది. సో కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ ఛార్జ్ టేక్స్ ప్లేస్. సో నైదర్ క్రియేటెడ్ నాట్ డిస్ట్రాయిడ్, ఇట్ చేంజెస్ ఫ్రమ్ వన్ ప్లేస్ టు ట్రాన్స్ఫర్ ఫ్రమ్ వన్ టు అనదర్. ఓకే, నౌ so the flow of charge or the flow of electrons is called current electricity. And the amount of charge formed at a place is directly proportional to the time of passage of charge from that point. అంటే ఏదైనా ఒక స్థలంలో ఎంత ఛార్జ్ డిపాజిట్ అయ్యింది అని చూస్తే
ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ దేని మీద ఆధారపడి ఉంటుందంటే ఎంతసేపు ఆవేశము ప్రవహించింది అనే దాని మీద అక్కడ డిపాజిట్ అయింది ఆధారపడి ఉంటుంది. ది అమౌంట్ ఆఫ్ ఛార్జ్ డిపాజిటెడ్ ఆన్ ఆబ్జెక్ట్ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ది టైమ్ ఆఫ్ పాసేజ్ ఆఫ్ ఛార్జ్ ఫ్రమ్ దిస్ ఆబ్జెక్ట్ టు దట్ ఆబ్జెక్ట్. సపోజ్ ది అమౌంట్ ఆఫ్ ఛార్జ్ ఈజ్ Q and the time taken is T. The Q is directly proportional to T. Q is directly proportional to T. And if the time is more, charge deposit is more. If the time is less, charge deposit is less. అంటే ఎక్కువ సమయం ప్రవహిస్తే ఎక్కువ ఆవేశము కూడగట్టుకుంటుంది, తక్కువ సమయం ప్రసరిస్తే తక్కువ ఆవేశం కూడగట్టుకుంటుంది, అంటే డిపాజిట్ అవుతుంది అక్కడ. సో Q is equal to some constant into T, that is equal to IT అంటారు. This I is called current. ప్రవాహము I is called current. I is measured in amperes. A scientist named Ampere did so many experiments on current electricity, so that's why these are amperes. Understand? Tell me. So Q is equal to IT is the very important formula, where Q is the quantity of charge deposited and T is the time taken to passage of charge and I is the current. So Q is equal to IT. So quantity of charge deposited is equal to the product of the current and time taken. This is measured in amperes, denoted by A. So current is measured by instrument is ammeter and galvanometer. Ammeter. And next one is galvanometer. Ammeter is denoted by A like this. Galvanometer. G. Symbol for galvanometer is G. Symbol for ammeter is A. These two are used to measure the current in a circuit. సో ఒక వలయంలో ఎంత ప్రవాహం ఉంది, ఎంత కరెంట్ ఉందని తెలుసుకోవడానికి మనకి అమ్మీటర్ అనే దాన్ని కానీ గ్యాల్వనోమీటర్ కానీ ఉపయోగిస్తాం. సో అమ్మీటర్ని ఏ అనే సింబల్తో సూచిస్తారు, గ్యాల్వనోమీటర్ని జీతో సింబల్ సూచిస్తారు. సో ఆవేశము అనేది మనకి ప్రవహించే కాలానికి అనులోమానుపాతంలో ఉంటుంది. కాలం పెరిగినట్టయితే ప్రవహించే ఆవేశం పెరుగుతుంది, కాలం తక్కువ అయినట్టయితే ప్రవహించే ఆవేశం తక్కువ అవుతుంది. సో Q ఈజ్ ఈక్వల్ టు IT అంటారు. ఇందులో ఐని కరెంట్ ప్రవాహం అంటారు, దీన్ని ఆంపియర్లో కొలుస్తారు. ఆ కరెంట్ ప్రవాహాన్ని కొలవడానికి ఉపయోగించే పరికరాలు అమ్మీటర్, గాల్వనోమీటర్. నెక్స్ట్ వన్, ఆల్రెడీ మనకి వర్క్ అంటేటో నేర్చుకున్నాం మనం. వర్క్ పని అంటే ఒక వస్తువు మీద బలాన్ని ఉపయోగించినప్పుడు ఆ వస్తువు బలం ప్రయోగించిన దిశలో కదిలితే పని జరిగింది అంటాం, లేదంటే పని జరగలేదు అంటాం. ఓకే, అండర్స్టాండ్? సపోజ్ దిస్ ఈజ్ అన్ ఆబ్జెక్ట్. దీని మీద ఇక్కడ నేను పుష్ చేశాను, అంటే పుషింగ్ ఫోర్స్ ఉపయోగించాను. ఇది ఫ్రమ్ దిస్ పాయింట్ ఏ నుంచి బికి మూవ్ అయ్యింది. Now work is done. How much work is done? It depends upon the pushing force and the displacement of the object. Suppose this is the displacement, D is the displacement, F is the force. Then work done W is equal to F into D. W is equal to F into D. F is the force applied on it and D is the displacement from that point to another point by pushing. సో పని దేని మీద ఆధారపడి ఉంటుందంటే ఉపయోగించిన బలం మీద, అది పొందిన స్థానభ్రంశం మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. ఒక వస్తువు మీద ఎంత బలం ఉపయోగించినప్పటికీ అది స్థానభ్రంశం చెందకపోతే అక్కడ జరిగిన పని 0 అంటాం. అది కదిలితే
పని జరిగింది అంటాం. సో వాట్ ఎవర్ విత్ ది ఫోర్స్ అప్లైడ్ ఆన్ ఎనీ ఆబ్జెక్ట్, ఇఫ్ ఇట్ డజంట్ మూవ్, ఇట్ మీన్స్ దట్ వర్క్ డన్ దేర్ ఈజ్ జీరో ఈవెన్ దో వీ యూస్ ఫోర్స్. దట్ ఈస్ ద వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. అంటే దేర్ మస్ట్ బి ఎ నెట్ ఫోర్స్, దేర్ మస్ట్ బి ఎ మూమెంట్ in the object when we applied a force on it, external force or by internal force. Okay, right. So in the same way, if a charge and if a charge either positive or negative, it moves from one place to another place, it has to done a work. It has to done a work. And for moving a charge from one place to another place, we must need work to be done. ఒక ఆవేశాన్ని ఒక చోట నుంచి ఇంకో చోట కదపాలంటే దాని మీద పని చెయ్యాలి. సో హౌ మచ్ వర్క్ ఈజ్ డన్ ఆన్ ఇట్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ పొటెన్షియల్. పొటెన్షియల్. Potential. What is a potential? The work done to move a charge from one place to another place, one point to another point is called potential. Generally, it is denoted by letter V. V. It is measured in volts. Volts. Measurement of potential is volt. So the work done to take a positive any charge from infinite distance to a some point in the electric field is called electrical potential. Electrical potential. అనంత దూరంలో ఉన్న ఒక ఆవేశాన్ని విద్యుత్ క్షేత్రంలో ఏదైనా ఒక బిందువు దగ్గరికి తీసుకురావడానికి జరిగిన పనిని మనం ఏమంటామంటే పొటెన్షియల్ అంటామట. తెలుగులో కూడా పొటెన్షియలే. అమ్మో, అచ్చమైన తెలుగు వాడైతే చాలా కష్టం. ఇది పొటెన్షియల్ అని గుర్తుపెట్టేసుకోండి. నౌ assume that this is a positive electric field. Electric field. This is a positive electric field. This area. Now here, so one charge, positive charge and negative charge is there. Okay, negative charge. So we have to carry this negative charge from this point to this point in electric field, or this point to A to B in electric field. So to move from this point to this point, we have to do some amount of work, W1 unknown. From this point to this point, work done is W2. The difference of this work is the net work done to move from this point A to B. Understand? అంటే ఒక ఆవేశాన్ని ఏ అనే బిందువు దగ్గర నుంచి బి అనే బిందువు దగ్గర తీసుకురావాలి. సో ఫస్ట్ అనంత దూరం నుంచి తీసుకొస్తాం. అక్కడ నుంచి ఏ దగ్గర తీసుకురావడం జరిగిన పని W1 అనుకుందాం. అదే సేమ్ ప్లేస్ నుంచి బి దగ్గర తీసుకెళ్తాను W2 అనుకుందాం. ద డిఫరెన్స్ ఆఫ్ దీస్ టూ, W2 minus W1 gives the work, net work done to change from A to B. ఫలిత పని ఏ నుంచి బికి. సో ఇప్పుడు ఈ ఛార్జెస్ కాబట్టి దీని పొటెన్షియల్ అంటాం కాబట్టి దట్ ఈస్, సపోజ్ దిస్ ఈజ్ అ P1, పొటెన్షియల్ 1 V1 అండ్ దిస్ ఈజ్ V2. V2 minus V1 ఈజ్ కాల్డ్ ద పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్. పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్. అండర్స్టాండ్? సో ఇప్పుడు ఛార్జ్ మూవ్ అవ్వాలంటే దేర్ మస్ట్ బి ఏ పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ ఫ్రమ్ వన్ పాయింట్ టు అనదర్ పాయింట్. ఓకే, అండర్స్టాండ్? సో ఇఫ్ దేర్ ఈజ్ నో పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్, charge does not move from one point to another point. Means the current doesn't flow. Current at and flow doesn't flow. So electric current, electric charges does not flow
from that point to this point. They stay at that point only. That type of electricity is called static electricity. If the charge is staying on a fixed point, if it doesn't move, then that is called static electricity. Semiconductors, ఇన్సులేటర్స్, కండక్టర్స్, రెసిస్టార్స్, కెపాసిటర్స్, ఇవన్నీ కూడా స్టోరేజ్ చేస్తుంటాయి ఛార్జ్ని. అక్కడ నుంచి దాన్ని మూవ్ చేసేవాళ్ళు కరెంట్ ఎలక్ట్రిసిటీ. ఓకే, సో అండర్స్టాండ్. సపోజ్ ఇఫ్ యూ టేక్ ఎ స్విచ్ బోర్డ్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్విచ్లో ఇక్కడ పాయింట్ ఉంటుంది, ఇయర్ అనదర్ పాయింట్. ఈ పాయింట్ని టచ్ అయితే అప్పుడు ఫ్లో స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ దిస్ పాయింట్ అండ్ రీచింగ్ అండ్ వైర్స్ ద్వారా ఆబ్జెక్ట్కి వెళ్ళి, అంటే థింగ్ దగ్గరికి వెళ్ళి ఆ థింగ్లో కన్జ్యూమ్ చేసుకుని మళ్ళీ సర్క్యూట్ పూర్తవుతూ ఉంటుంది. అంటే స్విచ్ ఈజ్ ద పాయింట్ విచ్ ట్రై టు ఈక్వలైజ్ ద పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్. సో ఈ పాయింట్కి ఉన్న పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ని ఈక్వల్ చేయడానికి స్విచ్ ట్రై చేస్తుంది. ఆ ట్రైల్లో ఇక్కడ ఉండే ఆవేశం ఎక్కువ ఎక్కడైతే ఆవేశం ఉందో అక్కడ నుంచి తక్కువ ఉన్న ఆవేశానికి ఎప్పుడు ఆవేశం ప్రయాణిస్తూ ఉంటుంది. ఛార్జ్ ఈజ్ ఆల్వేస్ మూవ్స్ ఫ్రమ్ లోవర్ పొటెన్షియల్ పాయింట్ టు ద హయ్యర్ పొటెన్షియల్ పాయింట్ టు ద లోవర్ పొటెన్షియల్ పాయింట్. ఎక్కువ పొటెన్షియల్ ఎక్కడ ఉందో అక్కడ నుంచి తక్కువ పొటెన్షియల్ ఎక్కడ ఉందో అక్కడికి ఛార్జ్ మూవ్ అవుతుంటుంది. ఎప్పటి వరకు మూవ్ అవుతుంది? 2 పాయింట్స్లో ఛార్జ్ బ్యాలెన్స్ చేసే వరకు మూవ్ అవుతుంది. కానీ మనం అవతల వైపు ఒక ఆర్టికల్ ఉంచుతాం. అది ఫ్రిడ్జ్ అవ్వచ్చు, అది ఫ్యాన్ అవ్వచ్చు, గ్రైండర్ అవ్వచ్చు, మిక్సీ అవ్వచ్చు, ఎలక్ట్రిక్ స్టవ్ అవ్వచ్చు, ఎలక్ట్రిక్ కుక్కర్ అవ్వచ్చు, ఐరన్ బాక్స్ అవ్వచ్చు, ఎలక్ట్రిక్ బాయిలర్ అవ్వచ్చు, వాట్ ఎవర్ మేబీ, ఇది ఒక లైట్ అవ్వచ్చు, ట్యూబ్ లైట్ అవ్వచ్చు. ఏదైనప్పటికీ అవి ఏం చేస్తాయంటే దే ఆర్ యూటిలైజింగ్ దిస్ ఛార్జ్ అండ్ దే అబ్స్ట్రక్ట్ టు బ్యాలెన్స్ ద ఛార్జ్ అట్ దోస్ 2 పాయింట్స్. ఆ 2 బిందువుల వద్ద ఆవేశాన్ని ఈక్వల్ చేయకుండా చేస్తూ ఉంటాయి, అంటే అవి కన్జ్యూమ్ చేసేసుకుంటూ ఉంటాయి అన్నమాట. అదే Q = IT, అంత టైం పాస్ చేసామో మనం ఛార్జ్ని, అప్పుడు దాన్ని బట్టి మీకు అంత కరెంటు ఫ్లో కన్జ్యూమ్ అయిందంటాం, దానికి బిల్లు వస్తుంటుంది. ఒక అండర్స్టాండ్. అందుకని సో బిల్ కడుతుంటాం యూనిట్స్. సో ఇక్కడికి వచ్చిన ఈ ఛార్జ్ అంటే ఈ కరెంటు జనరల్గా 3 టైప్స్ ఆఫ్ ఎఫెక్ట్స్ని చూపెడుతుంది. అంటే ఎలక్ట్రిసిటీ షోస్ 3 టైప్స్ ఆఫ్ ఎఫెక్ట్స్. వన్ ఈజ్ హీటింగ్ ఎఫెక్ట్, కెమికల్ ఎఫెక్ట్ అండ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఎఫెక్ట్. అండర్స్టాండ్? సో వి సీ నౌ దోస్ థింగ్స్ క్లియర్లీ. అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను. రైట్. సో పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ ఈజ్ దిస్. సో పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ ఈజ్ డినోటెడ్ బై ద లెటర్ V. So its units are volts, first letter of the volts V. To measure the potential difference, we use the voltmeter. Sorry, not voltmeter. Voltmeter is different. That is chemical effect of electricity, voltmeter. We will see those by and by. Understand? So how many? So already I told you current I, letter A, instrument ammeter and galvanometer, voltage or volt denoted by letter V. Okay, so measured in volts, instrument V, voltmeter. These are the basics of this one. So work done already. W is equal to VQ. Work done దేనికి సమానం అంటే V ఇంటూ Q. V అంటే వోల్టేజ్, Q అంటే ఛార్జ్. ఎంత వోల్టేజ్ కలిగిన ఛార్జ్ జరిగింది
అనేది అక్కడ వర్క్ డన్ డబ్ల్యూకి సమానం. డబ్ల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వీక్యూ అంటారు. ఓకే, ఆల్రెడీ మనం క్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఐటీ ఎందా చూసాం. క్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఐటీ. అప్పుడు ఈ రెండు కంబైన్ చేస్తే దీని బదులు రీప్లేస్ చేస్తే డబ్ల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు విఐటీ. డబ్ల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు విఐటీ నెక్స్ట్ ఫార్ములా. సో దీస్ ఆర్ ఫర్ ఐఐటి ఫౌండేషన్, మీకు అక్కర్లేదు, కాకపోతే జస్ట్ ఏమున్నాయి. ఈ ఫ్లో కరెంట్ని రెసిస్ట్ చేస్తుంది. ఎవ్రీ సబ్స్టెన్స్ రెస్ట్రిక్ట్స్ సమ్ పార్ట్ ఆఫ్ ది కరెంట్ వెన్ పాసింగ్ త్రూ దట్ ఆబ్జెక్ట్ అనమాట. దాన్ని దట్ ఈజ్ కాల్డ్ రెసిస్టెన్స్. సో రెసిస్టెన్స్ ఈజ్ denoted by letter R. Resistance is denoted by letter R, and its symbol is this one, ohm. So measured in ohms. Okay, so V is equal to IR is called Ohm's law. Just Ohm's law, V is equal to IR ante, not necessary, just. So R is resistance. A is amperes, current. I is current, V is voltage, R is resistance. I is current, V is voltage, R is resistance. I is current, V is voltage and potential difference, R is resistance. These three are very important in current electricity. IVR. Okay, now we will go for the effects of electricity. So effects of electricity. Heat effect, chemical effect, and magnetic effect. These three are the main effects of electricity. Okay, understand? Now observe this. We will go for that now. So first we will go for heat effect. ఉష్ణ ఫలితము. విద్యుత్ యొక్క ఉష్ణ ఫలితం. ఓకే, what is the heat effect? Suppose if his charge is current is flowing, or electricity is flowing through a conductor. Already I told you that there is a property of the substances which can change the